ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಲೋಹಿತ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ವಾರ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಪೋಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಈ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಸ್ನೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೆವಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಹಿಮನೂ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ತುಂಬ ಸ್ನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಈ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಆಗೋದು ಒಂಥರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಸ್ನೋಫಾಲ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಡೆಸರ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನಾವು ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ಯುರೋಪ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಸೈಬೀರಿಯಾ ಆ ಥರ ರಷ್ಯಾ ಕಡೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವೆದರ್ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ನೋಫಾಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಮಳೆ ಹನಿನೇ ಅಲ್ಲಿ ಐಸ್ ರೂಪ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಐಸ್ ರೂಪ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, The first close-up photograph of a snowflake in the wild was taken in 1885 by American meteorologist Wilson A. Bentley. It was Bentley who originated the idea that no two snowflakes are alike. And he would know. Over the course of his life, he took more than 5,000 photos of snowflakes, a selection of which appear in his book Snow Crystals, which is still in print today. But most snowflakes don't look like the ones Bentley photographed, because he selected only those in pristine condition, with uncommon beauty and symmetry. We are also used to seeing pictures like this that we are blind to the mysteries of the snowflake. Like, why do they all have six-fold radial symmetry? Why are they so intricate and yet so different from each other? How do opposite arms of a snowflake mirror each other so perfectly? I mean, how does one side of the snowflake know what the other side is doing? And why are snowflakes flat? They're usually millimeters in diameter, but micrometers thick. The edges of a plate can be as narrow as razor blades. But the mystery goes even deeper. Everyone pictures snowflakes like this, but the truth is they take all sorts of different forms. Like this, a hollow column. There are also needles, cups, and bullets.
ಸೊ ಈ ಸ್ನೋಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಬೀಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಒಂದು 35 ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಕರೆಂಟಾಗಿ ಜಪಾನೀಸಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ 108 ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ನೋಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Water vapor freezing into ice, and all this happens. So you've identified 35 different types of snowflakes. Yes, there's no really one way to define a type of snowflake. The first chart of snowflakes is like 41, I think, and then it got bigger and 60 or 70. And the latest one by some Japanese physicists, I think, had 108 different types of snowflakes. How does simple ice create so many distinct forms? All snowflakes form in much the same way. Water evaporates into water vapor, individual molecules bouncing around in the atmosphere. And as this vapor rises, it cools and becomes supersaturated, meaning there are more water molecules in the air than there would be in equilibrium at this temperature. Water molecules condense onto dust particles to form tiny droplets. And although the temperature may be below freezing, the droplets don't immediately freeze. But at some point, one droplet will freeze. Inside, the water molecules lock into place, forming a hexagonal crystal. This structure results from the peculiarities of water molecules. Oxygen atoms attract electrons more than hydrogen, and since the molecule has a bent shape, it's polar, with oxygen being slightly negative and the hydrogens slightly positive. Since unlike charges attract, hydrogen from one molecule will sit next to an oxygen from another molecule, forming a so-called hydrogen bond. And this is what creates the hexagonal molecular lattice. But how does this microscopic lattice grow into a hexagonal crystal that we can see? And that's how we get from the quantum mechanics that governs a water molecule to a hexagonal prism of ice. This prism has 2 basal facets and 6 prism facets, which is important. If the basal facets grow fast, you get a column. If the prism facets grow faster, you get a flat snowflake. Once there is a seed crystal, nearby water droplets evaporate and deposit water molecules onto the growing snowflake. Since the corners of the hexagonal prism stick out farther into humid air, they grow faster. And now they extend even farther, so they grow even faster in a positive feedback loop. This gives rise to 6 radial branches. At the corners of these branches, additional branches can form for the same reason. Around 100,000 droplets are required to make a single snowflake, and the process usually takes 30 to 45 minutes. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಸ್ನೋಫಾಲ್ಸು, ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಅದು ಸ್ನೋ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಸಿಂದ ಅದು ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್, ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲದು ಇದು ಮಾಡಿ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅರೌಂಡ್ 30 to 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಹೈಯರ್ ಲೇಯರಿಂದ ಅದು ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದಾಗಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಈ ಥರ ಐಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲದು. Discovered that the different types of snowflakes don't all occur under the same conditions. Instead, 2 factors, the temperature and level of supersaturation, determine what type of snowflake grows. His findings are summarized in the Nikaya diagram, but it's not a simple pattern. Around -2 Celsius, you get plates. At -5 Celsius, columns and needles form. At -15 Celsius, it's plates again, and then below -20, you get columns and plates. The Nikaya diagram allows us to understand a rough history of any snowflake.
This also explains why snowflakes are so intricate. The temperature and humidity at each moment of growth determines the structures formed in that moment. The symmetry you see is not because one side somehow knows what the other side is doing, but because both sides of a single snowflake grow in the exact same conditions. ನಾವು ಇದೇ ಥರ ಸ್ನೋಫ್ಲೇಕ್ಸ್ನು ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಓನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅರೌಂಡ್ -12 -10 -13 ಆ ಥರ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸ್ನೋಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಯಾವ ಥರ ಸ್ನೋಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ Different snowflakes, on the other hand, each take a unique path, and therefore they experience a unique set of conditions, which is why no two snowflakes are alike. But in the lab, you can carefully control the conditions, so theoretically it should be possible to create almost identical snowflakes. And indeed, Ken has. What's in here? Poke your flashlight in and you'll see. Uh-huh. I'm imagining these are seed crystals of a sort? Those are little sparkly snow crystals. Yeah. You know, this is another little chamber, just a cold plate. And there's a little sapphire disc in there. And then I'm going to push this thing, my sapphire, all the way in here. And the crystals will waft onto it and hopefully stay there. The idea popped in. It's like, oh, if I grow two next to one another, they'll be kind of identical. And I call them identical twin snowflakes because they're like identical twin people. They're not exactly the same, but clearly more alike than you would ever expect. Is it really true that no two snowflakes are alike? I mean, that's just a silly question. It's silly because no two trees are alike, no two grains of sand are alike, no two anything are alike. Anything that has any complexity is different from everything else, because once you introduce complexity, then there's just an uncountable number of ways to make it. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ಸಾದಲ್ಲಿ ವಿಂಟರ್ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಶುರುವಾಗೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಿಡ್ಡಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ತುಂಬ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಮರಳು ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆವಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ನಾವು ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರೋಡೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.